Hi all, welcome back to our channel My Bionotes. So in the video la nama vandu major abiotic factors பத்தி பார்க்கலாம். So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க and also bell button click பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So come let's see about the important abiotic factors. So as I already mentioned, abiotic, so life is absent. Biotic na life or living, adha biotic factors. So biotic factors kila and the life forms or the living ellame biotic factors. Abiotic factors na without living. So அந்த மாதிரி இருக்க factors இந்த நம்ம environmentல எல்லாமே abiotic factors, we say like that. So first abiotic factors we'll be discussing is temperature. So if you see the temperature, so it is a most important, actually ecology point of view la pathina it is an important environmental factor. So average temperature, if you see நம்ம earth planet-க்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா they vary seasonally. So as you all know, over season ko we have varied temperature, right? So winter na it will be cold, summer na it will be so hot, spring na warm irukum. So like that, autumn na it will be rainy. So season the average temperature varies. So how it varies in pathina, it decreases from the equator to the poles and from plains to mountains. So இப்படி தான் அது இருக்கும். So நம்ம planet earthல, so equatorல it will be high, the temperature will be high, but when you move towards the pole, the Arctic and Antarctic poles இருக்கியா, it will be snow covered இல்லையா, so அங்க வந்து the temperature will be less, low-ஆ இருக்கும் அங்க temperatures. And மவுண்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டன் டாப்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த பிளெயின்ஸ் கீழே இருக்க ஏரியாவில் the temperature will be high. அதே when you climb the hill and go to the top of the hill, the temperature will be low. So other Ooty and all, the temperature is less in the on the mountain tops, right? It is because of the the temperature variation. So also we have actually in the mari high altitude poga poraga the temperature decreases, adha solranga. So evlo decrease agun pathina from sub zero levels. So sub zero levels enga irukum appadina in the polar areas la irukum. So it will be minus degree Celsius la dhaan varum anga irka temperature apdilam polar areas la. And high altitudes you will find this less temperature actually. So அதில் இருந்து எப்படி வேரியடாக இருக்குது பாருங்கள், சப் ஜீரோ லெவல்ஸில் இருந்து greater than 50 degree Celsius வரைக்கும் இருக்கலாம். அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா in tropical deserts during the summer seasonல it will be the temperature will be greater than 50 degree Celsius. So see how the temperature is varied in different places. So here you can see near the equator the sun rays hit the earth directly. So adnala the temperature also and also you know that earth is tilted. So it tilted from its axis actually. So near the poles the sun rays hit the earth at an angle, or angle la adu hit பண்ணுது, spreading the same. So அது வந்து it is spread. ஆனா ஈக்குவேட்டர்ல அப்படி கிடையாது, அந்த இடத்துல விழுற ரேஸ்ல இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா it is spread. So next போலாம். next பார்த்தீங்க அப்படின்னா actually also there are some unique habitats. So இதில் வந்து extreme temperature prevail ஆகும். So here what example you can say in this unique habitats la நம்ம வந்து அந்த tropical deserts la we saw it will be greater than 50 degrees Celsius, but there are some habitats, unique habitats, ideal ones எங்கெல்லாம் வந்து greater than 100 degrees Celsius இருக்கும். So imagine the temperature, how life will survive there, greater than 100 degrees Celsius la. So இப்போ சம்மரில் இருக்க ஹீட்டே நம்மளால் வந்து we can't bear it, right? It's really hot now,
but imagine a temperature of greater than 100 degrees Celsius. அதுதான் அது யூனிக் ஹேபிடேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா தெர்மல் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டீப் சி ஹைட்ரோதெர்மல் வென்ட்ஸ். ஸோ த பிக்சர் ஆஃப் த டூ ஐ வில் ஷோ யூ இன் மை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இங்கே வந்து இந்த கண்டிஷன் ப்ரிவேல் ஆகும். பட் ஹியர் ஆல்சோ யூ கேன் தேர் இஸ் லைஃப் ஆக்சுவலி பாக்டீரியா எல்லாம் வந்து யூ கேன் see in this extreme condition actually. And also so this is high temperature. So high temperature la eppadi life irukku அப்படின்றது. And also இந்த temperature எப்படி வந்து ஒரு பிளான்ட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா we can take a mango tree. So mango tree if you see it is not grown in Canada or and Germany. So these are temperate countries. They say as temperate countries. So they do not grow actually, and also it also can't be grown there. Why it can't be grown abdin pathina? Because of this temperature, because of this abiotic factor. So it is an important abiotic factor. So see what all temperature வந்து எதெல்லாம் affect பண்ணுது. Even the growth of a plant, for that particular temperature only that mango tree can be grown. So temperature is an important ecological factor. And snow leopards, if you see the snow leopards, so you can't see the snow leopards in Kerala forest and all. So அங்கே அதுக்கேற்ற மாதிரி temperature தான் you can see that animal. And fish, marine, if you have to say an example பார்த்தீங்கன்னா tuna fish. So in the fish most of you might have known the name. So they can't be seen beyond tropical latitudes. So tropical latitudes தாண்டி this tuna fish no it won't survive. So temperature, it all is because of this temperature. So that I said no, the hydrothermal vents and the thermal hot springs will look like this. So this is a white hydrothermal vent, இதே blackலயும் இருக்கும். So in the floor surface la irundhu if you see and the under sea floor irukku illaya, so anga irundhu this fissure and the floor la vandu or fissure mari vandu fissure on the sea floor create aagi anga irundhu the geothermally heated water no it discharges. So you can see the water is discharging out. So these are hydrothermal vents. And next if you see this temperature it affects the kinetics of enzymes. So if you have studied enzyme kinetics you know no temperature plays a major role in an enzyme action. So enzyme nama body kula we in stomach all we have enzymes for our metabolic activity. So what happens if the required temperature is not attained? So what will occur? No physiological function. So on the enzyme action illadanaala the particular physiological function can't be attained. So idu vandu temperature nala see how the enzyme gets affected. Due to the enzyme the metabolic activity doesn't occur and the physiological function doesn't occur. So the temperature becomes an important factor. So temperature vandu it's most important. And eurythermal and stenothermal, what are these terms? What is eurythermal and stenothermal? So if you see it's derived from a Greek word actually, eurus. So eurus means wide and this thermal you all know it means temperature. Thermal அப்படினாலே அந்த temperature மீன் பண்ணுது. So இந்த கேஸ்ல wide range of temperature. So eurythermal. So the animals or plants which survive in wide range of temperature la survive ஆகிறது you call it by the term eurythermal. Example if I say you can simplify if I say you can say cat, tiger, dog. Yeah, இது வந்து இந்த animals பார்த்தீங்கன்னா it can survive in wide range of temperature. ஒரு particular temperatureல தான் அது இருக்குன்னு இல்லை. And stenothermal, stenos.
Stenos is also a Greek word which means narrow. So narrow range of temperature, only a particular range of temperature la they survive. So example sollana penguin, python, crocodile. So these are stenothermal. So they survive only in a particular range of temperature. So in the thermal tolerance nala da in the geographical distribution of the animals or plants is also. So particular temperature where it has a comfort zone. So anga da the animal or a plant can be seen. So adanala the geographical distribution of the animal or a plant is also dependent on this thermal tolerance. Next we'll move on to the next abiotic factor. This is also most important one, which is water. So water is most in the summer la water is most important factor actually. So deserts la this water, as you all know, deserts nale temperature vandu it will be more, right? And you all know that life on earth, so earth la vandu life vandade it started with the presence of water. Moonliyum vandu water irukana paathiட்டு irukanga for the survival. So water is most important factor, and it is ரொம்ப கம்மியா இருக்குது எங்க வாட்டர்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெசர்ட்ஸ். ஸோ டெசர்ட்ல தானே வாட்டர் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இங்கே இருக்க அனிமல்ஸ் ஒரு பிளான்ஸுக்கு தே ஹாவ் ஸ்பெஷல் அடாப்டேஷன். ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்காத ஸ்பெஷலான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த பிளான்ட்லேயோ அண்ட் அந்த இதுலேயோ இருக்கும், அனிமல்லையோ. ஸோ இன் கேமல் இஃப் யூ கேன் சி இட் வில் ஹாவ் அ ஹம்ப் so that it can store water. In the cactus plant it also stores water. அது வந்து லீவ்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளஷியாக திக்காக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ they have special adaptations. So and this productivity and distribution of plants is also dependent on the water. So எல்லாமே it is dependent on water only. So this is about the deserts and the plants. If you take aquatic organisms, so do you think aquatic organisms ku water is needed and pathina the quality, so what is the quality of the water is more important for them, who the aquatic organisms ku. And quality na enna solranga appadina the chemical composition and the pH. So fish nu eduthukitale and the particular pH if adu vary aachina the fish can't survive, right? So அந்த மாதிரி aquatic organismsக்கு the quality of water is more important, and also the salt concentration. So salt concentration is actually the concentration is expressed by this unit actually, salinity in parts per 1000. So and the salinity of the water is expressed as parts per 1000. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட் படி பார்த்தீங்கன்னா it is less than 5 in inland waters the salinity, and 30 to 35 in case of sea and the salinity, and it is greater than 100 in case of hypersaline lagoons la it is greater than 100. So in the salt concentration also it plays a vital role in case of aquatic organisms. Next, if you see the same term uri-halline, அங்கே வந்து uri-thermal னு பார்த்தோம், இங்கே uri-halline and steno-halline. As I said, this is wide range of temperature அங்கே பார்த்தோம். இங்கே வந்து wide range of salinitiesக்கு வந்து they survive. So example, if you take the molly is a type of fish, the green crab, and the crab la vandu or type, the green crab, salmon, eels, herring. So these are uri-halline, and steno-halline na adhaadu particular salinity la da adu irukum, and it is narrow range of saline la, and the salinity paathom illaya unit parts per 1000. ஸோ அதுக்குன்னு இருக்க ஒரு salinity ரேஞ்சில் தான் அது வந்து சர்வைவ் ஆகும். இட் இஸ் நேரோ ரேஞ்ச், அண்ட் கோல்ட் ஃபிஷ் அண்ட் ஹேடாக் ஆர் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்டெனோஹாலைன்.
And coming to the next major abiotic factor, which is light. So light is also a major abiotic factor. If you take herbs and shrubs, so light edukku plant ku pathina light is important for this process of photosynthesis. So in the case of herbs and shrubs do you think the photosynthesis will occur in case of deep ரொம்ப டென்ஸான ஃபாரஸ்ட் இருக்கு? ஸோ அங்கே வந்து herbs and shrubs பார்த்தீங்கன்னா it will be short. So you will have a canopy treesனால் இந்த மாதிரி ஹைட்டான ட்ரீஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து லைட் வந்து உள்ளே பெனட்ரேட் ஆகி போகிறது it will be difficult. Do you think this plants in the shrubs herbs will survive? Yeah, they survive because they photosynthesize at low light conditions also. Even they are overshadowed by these tall and canopied trees, they survive because they have the capacity to do photosynthesis even under low light condition. And flowering, not only photosynthesis, flowering is also dependent on this light abiotic factor. And eppadi pathina photoperiod requirement. So the photoperiod, the amount or the duration, photo means light, period, the period for which the plant or an animal is exposed to light. So this is required, photoperiod is required for flowering. So light is important. And for animals also photoperiod is important. Diurnal means day, nocturnal na night. So day and seasonal variations affects animals எப்படி அப்படின்னா foraging, reproductive and migratory activities. So இந்த reproductionே கூட அது affect பண்ணும் this light. So it is also a important abiotic factor. And it is also linked to temperature. So you all know light temperature sunlight நாலே லைட் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குது. பட் ஆல்சோ டெம்பரேச்சரும் அதனால இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? இப்போ மோர் சன்லைட்னா மோர் டெம்பரேச்சர், நமக்கு சம்மர்லலாம் நிறைய டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்குது இன் சம்மர் சீசனில். ஸோ தட் இஸ் லிங்க்டு டு டெம்பரேச்சர். லைட் எக்ஸ்போஷர் இஸ் ஆல்சோ லிங்க்டு டு டெம்பரேச்சர். அண்ட் இன் கிரேட்டர் தேன் 500 மீட்டர் இன் ஓஷன்ஸ் டீப்பாக போனீங்க அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? So light இருக்குமாங்க. So if you go deep in the oceans it will be dark, right? So அங்கே life இருக்குமா? Life form, do you think the life will be there in this dark conditions? So அந்த இதுலேயும் life இருக்கும். Even the sun is not there, it is the spectral quality of the solar radiation that is important. ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து லைட்டில் வி ஹாவ் திஸ் நிறைய ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குது இல்லையா? யூவி காம்பனண்ட் வந்து ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து சில இதுக்கு வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு. அண்ட் இந்த கலர் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லைட்டில் நிறைய கலர்ஸ் வரும் இல்லை விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரத்தில். அண்ட் இந்த எல்லா கலருமே இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் த மெரைன், உள்ளே இருக்க அந்த டீப் ஓஷனில் இருக்க பிளான்ட்ஸ். எல்லாமே வந்து உள்ளே போகும்னு சொல்ல முடியாது. அந்த விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் ரேஞ்சில் இருக்க எல்லா கலருமே இட் ஓன்ட் கோ இன்சைட் திஸ் டீப். அந்த 500 மீட்டர் உள்ளே போனீங்கன்னா எல்லாமே உள்ளே எல்லா இதுவும் வந்து உள்ளே வரைக்கும் போகும்னு சொல்ல முடியாது கலரும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் light. And coming to the soil. So soil, do you think soil also important, right? Soil is also important. So the nature and properties vary in different places. So எதை பொறுத்து இந்த soil இது டிஃபர் ஆகுது ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா climate. So climate, do you agree? Climate has an effect. And weathering process. So how the and the wear and tear the soil undergoes, we call it as a weathering on exposure to the atmosphere. So அந்த soil எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, that you call it as a weathering process. And transported and or sedimentary, transportera illa sedimentary soil. So and how the soil development has occurred. So இது எல்லாமே plays a
ரோல் இன் த சாயில் ஃபார்மேஷன். அந்த நேச்சர் ப்ராப்பர்ட்டி இதை பொறுத்து தான் அமைது. அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்க கிளைமேட், அந்த வெதரிங் ப்ராசர் ஆன் எக்ஸ்போஷர் டு த அட்மாஸ்பியர், ஹவு த சாயில் சேஞ்ச் ஆகுது, எப்படி அந்த வேர் அண்ட் டேர் அதுக்கு என்ன ஆகுது அந்த சாயிலுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பொறுத்து தான் அந்த நேச்சர் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சாயில் அமையுது. அண்ட் கம்மிங் டு த பெர்குலேஷன் அண்ட் வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி, எப்படி வந்து த பெனட்ரேட் வாட்டர் கேன் பெனட்ரேட் த சாயில், ஹவு த soil is going to hold the water. So they all depend on the soil composition, the grain size. So on the grain எப்படி இருக்கு, soil grains எப்படி இருக்கு, and also aggregation, how they are going to form the clumps or clusters that you call by the term aggregation. So these all determine the percolation or the water holding capacity of the soil. And coming to the vegetation in an area, so the above characters, நான் முன்னாடி சொன்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதாவது அந்த வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி, அந்த சாயில் காம்போசிஷன், கிரெயின் சைஸ், அப்புறம் அக்ரிகேஷன், இது கூட நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் லைக் pH, மினரல் காம்போசிஷன், டோப்போகிராஃபி, இது எல்லாமே தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுது த டைப் ஆஃப் அனிமல் இஸ் கோயிங் டு சர்வைவ் இன் த சாயில், அனிமல் ஆர் பிளான்ட். இந்த சாயிலை பொறுத்து தான் அமையப்போகுது. And if you take the aquatic habitats, the sediment characteristic, அங்கே வந்து சாயில்னு சொல்ல மாட்டோம், we call by the name sediment. ஸோ செடிமெண்ட்னா அந்த வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாமல் இருக்க அந்த சாயிலாக இருக்கலாம், வேறு ஏதாவது மெட்டீரியலாக இருக்கலாம், தட் யூ கால் இட் ஆஸ் அ செடிமெண்ட். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ.